Okay, Assalamualaikum semua. Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar doktor. Okay. So kita akan continue dengan chapter 7, multiple linear regression. So basically in this chapter it is a continuation, okay, from what you have learned in chapter 6, that is simple linear regression. Okay, dalam multiple linear regression, if you take a look at this one, let's see the learning outcome first. At the end of this chapter, you should be able to determine the regression analysis involving multiple variables. Okay, develop the multiple regression equation involving linear and quadratic case. So kita akan tengok dua case, okay, linear case and also the quadratic case. So the idea of multiple linear regression is that you have more than one independent variable. Kalau dalam chapter 6 hari tu kita ada one independent variable and one dependent variable. Then kita akan tengok apakah hubungan antara independent variable X and the dependent variable Y. But in this chapter, we are going to have more than one independent variable. Let's say awak ada X1, X2, X3, maybe up until X4 and X5. Okay. So and then run the hypothesis testing for multiple regression coefficient. We have testing on the slope and then analyze engineering data by using multiple regression analysis. Okay. So all of these 4 learning outcomes that's going to be covered in this subject. Okay. So multiple linear regression, regression analysis is used to describe the relationship between a set of independent variable and the dependent variable. Okay. So multiple linear regression, it is an extension, okay, of simple linear regression that allows for more than one independent variable. So daripada sini, multiple regression, it can be used to predict or explain the behavior of a dependent variable Y based on the value of multiple independent variables 3 up until xn. So kita nak tengok apakah dia punya what we call it hubungan terhadap banyak independent variable towards one dependent variable. Okay, is it going to have a linear relationship, quadratic relationship, exponential or something else? So daripada sini kita tengok example. Okay. Let's say for example, the multiple linear regression model with multiple independent variable. The model will be something like this. Kalau untuk simple linear, awak cuma ada Y hat sama dengan A plus B1x1. Okay. Ini untuk satu independent variable, simple linear regression. But in this case, you have more than one independent variable. Kita ada x1, x2, x3, x4 up until xn. So, dia punya equation will be you are going to have the value of A, that is the intercept. A will be the intercept, okay. And B1 will be coefficient for x1, B2 akan jadi coefficient of x2 and B3 and so on up until Bn, xn. Okay. So example of the analysis using multiple linear regression. So sebelum tu, kalau kita nak tengok adakah independent variable x1, x2, x2, x3 atau x4 ada efek terhadap y, we are going to do the scatter plot one by one. Awak akan plotkan x1 terhadap y. So tengok hubungan dia, menaik atau menurun. Okay. And then kita akan plot x2 terhadap y. The same goes. See whether it's going to have a linear relationship or quadratic or something like that. Okay. Sebab kita kalau katakan awak ada 4 independent variable, kita tak boleh buat dia punya apa nama? Dia punya one plotting sekali terhadap y. Paling banyak pun awak boleh buat is the contour plot. That is kita boleh buat yang tiga apa nama? 3 axis saja. So kita ada x1, x2 dan juga y.
But if you have more, maybe up until 4, kita tak boleh tengok dia punya kita boleh buat dia punya plotting at one graph. So paling banyak pun awak boleh buat 2 variable, then you are going to have the contour plot. Bila X1 naik, X2 nurun and so on. Okay. So daripada sini, these are all dia punya plot, you are going to have satu persatu. So contohnya, example of analysis using multiple linear regression model. So estimating daily electricity consumption for air conditioning system based on daily temperature, daily humidity, daily wind velocity and previous day temperature. Meaning that dia nak tengok penggunaan elektrik terhadap untuk aircon yang mana ianya adalah bergantung kepada temperature, that means suhu pada hari terbabit, daily humidity, berapa kelembapan pada hari terbabit, and then daily wind velocity, laju angin, dan juga previous day temperature, that means suhu pada hari sebelumnya. So contohnya, this is, so awak akan ada this one, you are going to have so daily electricity consumption for air condition system. Yang ini adalah awak punya Y. Okay. Dan daily temperature, yang ini akan jadi awak punya X1. Daily humidity, this one will become your X2. Okay. Daily wind velocity, this one will become your X3. Okay. Previous day temperature, this one will become your X4. So macam mana kita nak tengok hubungan X1, X2, X3, X4 terhadap Y? Adwa, macam mana? How do you think that we are going to see the effect one by one terhadap this one? Oi, mana yang lain ni? Senyap Syed ada Syed? Saya tak tahu Rada. Tahu. Okey, bagus jawapan, jujur. Jadilah kita nak tengok efek satu-satu, awak akan buat plot, scatter plot macam saya cakap tadi. So, kita akan buat X1, that is daily temperature terhadap penggunaan aircon. So, semakin naik daily temperature, maksudnya makin panas hari, penggunaan aircon makin tinggi ke makin rendah? Tinggi. Tinggi, okay, betul. So, dia mesti menaik yang ini, okay. Makin tinggi suhu, this one, makin tinggilah penggunaan aircon sebab Y adalah electric for air condition. Lepas tu humidity, kelembapan. So X2 terhadap Y. Kita akan buat plot satu-satu sebab nak tengok dia punya kesan satu-satu. So X2 terhadap Y. Makin lembap atau makin lembap sesuatu pada kelembapan pada sesuatu hari itu, makin tinggi penggunaan aircon atau makin rendah? Rendah. Rendah, okey betul. So untuk X2 dan Y, dia punya graf mesti menurun ke bawah macam gini. Dapat Itu macam mana kita nak tengok efek one by one. Slide keluar tak? Keluar. Okay, the next one, apa nama dia? This one. X3 terhadap aircon. Daily wind velocity. So, semakin laju angin punya laju, semakin rendah atau semakin tinggi penggunaan aircon?
Rendah. Makin rendah. Okey, betul. Sebab makin sejuk, makin laju aircon, makin laju angin, that means makin banyak angin, makin sejuk. So kita tak gunalah aircon sangat kan, makin rendah penggunaan aircon. Okay. So previous day temperature, semakin tinggi previous day, hari sebelumnya punya temperature, makin tinggi atau makin rendah penggunaan aircon. Syahda, makin tinggi makin rendah. Kalau dia temperature previous day makin tinggi, kita makin guna aircon ke makin sikit? This one makin naik ke makin ni? Makin sikit. Alah, Salah. awak bangun ke? Tak. Okay, previous day temperature maksudnya kalau makin panas, kalau hari sebelumnya makin panas, so kita akan the next hari pun panas. Okay, so kita akan guna lebih banyak aircon. Okay, so awak boleh salin ni kejap, saya nak pergi toilet.
Okay, Dan faham Okay, good. So itu adalah satu contoh yang melibatkan multiple linear regression. The next one, kita ada contoh kedua, estimating participant reaction time in a cognitive task that is based on the number of hours they sleep the night before, IQ level and their current mode. Maksudnya ni normally kalau psychometric punya test, dia nak tengok reaction time, berapa berapa cepat seseorang itu bagi reaksi. Yang actually this reaction time ianya bergantung kepada berapa hours dia sleep on the night before and IQ level and their current mode. Okay, dia dipengaruhi oleh tiga faktor. X1 is the slept the night before, number of hours. X2 IQ level dan X3 adalah current mode. Okay, estimating weight gain using various level of dietary supplement, exercise and behavior modifications. Maksudnya peningkatan berat badan menggunakan beberapa dietary supplement, okay, exercise dan juga behavior modification, X1, X2 and X3. So it is involving more than one variable. So the estimated multiple linear regression model for two independent variable. So untuk dua, let's say kita tengok contoh untuk dua independent variable dahulu. That is you have X1 and X2. So this is the model yang mana Y adalah independent variable, okay, and then X1 and X2 represent the two different independent variable. A is the intercept and B1, B2 is the regression coefficient for X1 dan juga X2. Okay. So the next one, multiple linear regression for two independent variable. How we are going to interpret dia punya coefficient. A akan sama dengan intercept, okay, dan B1 will measure the average change, the increase or decrease in Y corresponding to a 1 unit change in X1, while X2 remain constant. So awak ada dua independent variable, X1 terhadap Y kalau kita buat plot dan juga X2 terhadap Y. So kalau kita buat dia punya line, you akan dapat yang ini adalah B1, dia punya B1 is the slope. Okay. So B1 adalah dia punya slope. Okay. The value of the slope, this is B1 and this is B2. Okay. So kalau kita nak tengok dia punya slope ni, dia sebenarnya berapa perubahan dalam X1 yang akan menyebabkan perubahan dalam Y. Dalam masa yang sama, X2 remain constant. Okay. X dia tak berubah. X1 yang berubah. So apa efek terhadap Y? Itu adalah how we are going to interpret the value for the coefficient of B1. Okay. Sama juga untuk X2. So bila X1 remain constant, apakah perubahan dalam X2 terhadap Y? Kalau X2 naik, Y menaik atau turun. Kalau X2 turun, Y menurun atau menaik. Dalam masa yang sama, X1 tu constant, tak berubah. Okay. So this is how we interpret the value of B1 and B2. Okay. Measure the change, average change, whether it is increase or decrease in Y, corresponding to a 1 unit change in X2 while X1 remain constant. Okay. So itu adalah yang dimaksudkan dengan coefficient for B1 and B2. So the requirement of the multiple regression model, the pre-work before conducting the regression analysis. Okay. So macam mana dia punya step by step? First, determine the independent variable Y and independent variable X1 and X2. Okay. And then use the scatter plot to check the linearity between Y and X1, Y and X2. The relationship must be linear to contribute to the model. That means awak plot satu-satu. Plot X1 versus Y and then plot X2 versus Y. Dalam dua
plot yang berbeza. Sebab kita nak tengok apa efek setiap satu-satu ni makin naik atau makin turun. Okay. Then use scatter plot to check for multi-collinearity between x1 and x2. The relationship between x1 and x2 must not be linearly or highly correlated. So independent variable that are highly correlated are redundant and only one should be used in the analysis. Maksudnya awak kena juga plot antara x1 dan juga x2. Okay. So kalau plot x1 dan x2 ni dia mesti tak ada hubungan yang linear. Kalau tak, kita tak boleh guna multiple linear regression. So awak kena ambil salah satu variable sahaja. So kalau plot sepatutnya dapat random, okay, yang tak relate antara satu sama lain, menunjukkan x1 dan x2 tidak related, okay, tidak ada hubungan yang linear. Then only we can use the multiple linear regression. Okay. So daripada sini then baru kita dapatkan dia punya regression coefficient. Okay. So from here you can get the regression coefficient. So estimation of the coefficient, okay. So sama juga macam simple linear regression. Untuk dapatkan nilai A, B1 dan B2 kita kena gunakan least square method. Okay. You have to calculate sum of squared. So yang ada adalah sum squared for Y, that is taking Y kuasa 2 tolak summation of Y to the power of 2 divided by dengan N. Okay. So awak akan ada, this is your data Y, then you are going to have X1 and X2. Okay. Then awak dapatkan Y kuasa 2. Okay. Untuk kira sum squared bagi Y. So dia punya total dekat bawah ni adalah dia punya sum of squared yang kita akan dapat. Okay. Simbol ni adalah simbol hasil tambah. Okay. Sum of squared. Then X1, sum squared for X1, buat kolom baru untuk X1 kuasa 2. So kira one by one and dapatkan dia punya total at the bottom. Then sum squared bagi X2. So kena buat juga kolom baru untuk X2 kuasa 2. Okay. And then X1 darab Y and sum squared X2 darab Y. So makin banyak variable, makin banyaklah awak punya, what we call it, awak punya calculation. Kolom dia tu semakin bertambah. Kolom untuk kita kira. Okay. So far okay? Syed, okay Syed? Yang lain okay? Arif, Haikal, Darwisha? Okay. Okay. Okey doktor. Okay. Syahada okay? Syahada? Amar ada Amar? Okey doktor. Ada. Okey. Okay. So nanti kita tengok example kejap lagi. Macam mana nak kira guna Excel. Okay. So then kita kena kira sum squared bagi X1, X2. That mean dapatkan hasil darab X1 darab X2. Nak hujan Melaka ni. So dari sini kita dapat calculation untuk B. B1. B1 equal to sum squared of X2, sum squared of X1Y, tolak dengan sum of squared X1, X2, X2, XY. Okay. And bahagi dengan dia punya pembawah. So yang ini pun kita akan tengok how to calculate by using Excel. And then B2 sama dengan given by that one, sum squared of X1 minus sum squared of X2, tolak everything in there, divide by all the perkali bawah. Okay. So A akan sama dengan Y bar minus B1 X bar minus B2 X bar. Okay. Maksudnya Y bar is the mean bagi Y, tolak B1 darab mean bagi X1, tolak B2 mean bagi X2. Okay. So clear so far? Ada soalan? Tak ada doktor, clear. Clear. Okay. Kalau apa nama lag ke sangkut ke kau beritahu sebab ni nak hujan lebat ni. Kedengaran guru berdentam berdentum.
Bukan guruh berdentam-berdentum, tu peti. Guruh dah bunyi. Sum squared of R, kita akan dapat sum squared bagi regression sama dengan B1 sebab awak ada dua independent variable. So awak akan dapat dia punya ANOVA table sekali. Okay. So nanti Excel boleh bagi dia punya ANOVA table atau kalau kita nak tengok SSR sama dengan B1 sum squared X1 multiply with sum squared for X2Y and X2Y multiply with B2. Okay. Sum squared of T sama dengan SSYY. Okay. Sum squared of error akan sama dengan sum squared of total minus sum squared of the regression model. So sum squared of the regression, SSR, it is a measure the amount of variability in the dependent variable that is explained by the independent variable. Maksudnya berapa variability. Variability itu variance atau variance lah kat dalam dependent variable yang di-explain oleh independent variable X1 and X2. Okay. SST is the total sum of squared that tells how much variation there is in the dependent variable. And SSE is the error sum of squared. It tells the amount of variance that is not explained by the regression model. The smaller the SSE, the better is the regression model fits. So SSE ni dia kira macam sum squared bagi error. Kalau tinggi error, maksudnya model awak tu tak berapa bagus lah untuk digunakan dalam analisis. Tapi kalau kecil, that mean model tu memang sangat-sangat bagus and fit the fit the equation, either the dependent and independent variable perfectly. Okay. So kenapa kita kena kira SSR, SST and also LSE? Sebab kita nak tengok coefficient of determination. That means kita nak tengok apakah nilai R squared. R squared ni untuk tengok berapa bagus dia punya dia punya dia punya fit to the model. Okay. So R squared is the coefficient of determination. It is a goodness of fit to measure for regression model. Kita tak ada, kalau kita nak kira correlation coefficient, kita kena kira satu-satu, X1 dan juga X2. Tapi in this example, sebab kita pakai dua variable, salah satu benda yang kita nak ukur adalah berapa bagus is the model to represent the relationship between X1 and X2. That is why kita akan ada coefficient of determination, R squared. It measure the goodness of fit for the regression model, and then it also measure the strength of the relationship between regression model and the dependent variable that is taking the value between 0 to 100%. Okay. So berapa kuat dia punya regression model terhadap independent variable Y. Kalau R squared sama dengan kosong, a model explain any of the variation in the independent variable around its mean. So if R squared equal to 100%, it state that a model that explain all variation in the dependent variable around its means. So bagus kalau nilai R squared tu almost 200% lah. This time it measure in percentage. That mean kalau hampir kepada 100, model tu memang tepat. Okay. The model fits the data perfectly. Okay, the next one, punca kuasa 2 bagi R squared sama dengan R. Kalau awak tak nak kira R squared biasa, dia ada enhancement formula that is adjusted R squared. Dia akan, simbol dia is R squared, ada tanda garis dekat atas. This is adjusted of R squared. It is actually enhancement. Okay, dia tambah baik formula bagi coefficient of determination R squared. So the adjusted R squared adjusts the value of R squared for both the sample size and the number of independent variable. When considering different multiple linear model, we could use this value to help compare the models. Maksudnya kalau awak ada banyak variable, so akan ada model 1, model 2, model 3. So kita nak tengok model yang mana yang paling bagus. That is depending on the value of R squared. R squared yang makin tinggi, yang itulah model yang paling bagus. Okay.
So dia digunakan untuk compare the model. So ada soalan so far untuk multiple linear regression. Dia makin banyak variable, independent variable, makin banyak benda yang awak kena kira as compare with simple linear regression model. Ada soalan so far? Clear or not before we go to exercise? Oh, ada Clear, soalan? clear. Tak ada? Tak ada, tak ada. Okay. Tak. Okay, bagus. So, kita tengok example ni. Hopefully everyone ada Microsoft Excel sebab kita nak buat this example guna Microsoft Excel. Dia actually awak dah boleh jawab soalan nombor 2 dalam assignment. Okay, macam mana nak menggunakan multiple linear regression. Untuk multiple linear regression ni memang kena guna Excel, tak boleh kena kira guna tangan sebab kalau kira guna tangan memang agak paruk dah. So, tengok contoh ni, dia kata a mobile tu typing error bukan S tapi add. A mobile ad hoc computer network consists of several computer nodes that move within a network area. Often, messages are sent from one node to another. We wish to predict the proportion of messages that will be successfully delivered, which is called the good put. So it is known that the good put is affected by the average node speed and by the length of time that the node pass at each destination. Table beside present average node speed, average pass time, and good put for 25 simulated ad hoc networks. So use multiple regression model to predict the good put for a network with speed 12 and pass time 25 seconds. Did you understand what the question wants? Apa soalan ini berkaitan? Okay, dia kata dia ada satu mobile, dia tengok computer network sebenarnya dia bergantung kepada beberapa nodes. Okay, untuk tengok berapa kuat satu network tu. Macam mana kalau satu message di send from satu node kepada satu node. Okay. So dia nak tengok, dia nak predict proportion of messages that successfully delivered bagi sesuatu computer networks. Okay. So good put ni sebenarnya adalah berapa kejayaan terhadap satu message yang dihantar. So dia nak tengok berapa banyak good put, okay. So it is known that good put is affected by the average node speed. So antara faktor yang mempengaruhi kejayaan sesuatu message dihantar within the networks of computer networks adalah berdasarkan speed, node speed dan juga pass time. So meaning that daripada sini good put dipengaruhi oleh speed dan juga pass time. So dia buat eksperimen dan data kat dalam eksperimen adalah as in here. Okay, ada 25 number of data. So dia kata use multiple regression model. That mean dapatkan persamaan Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Okay. So dapatkan persamaan plus B2 X2. Okay. So dapatkan persamaan ni untuk predict bila speed sama dengan 12, pause time sama dengan 25, berapa nilai good put. Okay, itu soalan dia. So awak kena dapatkan regression equation. Y equal to A plus B X1 plus B X2. Okay, apakah Y, apakah X1 dan apakah X2 dekat dalam example ni? Y apa, X1 apa, X2 apa? X1 pause time. X2 good put. X1, okay, X1 pause time, X2 apa? Good put. Y apa Y? Salah. Speed. Y apa Y? Y dahulu. Good put. Good put. Betul. Good put is Y sebab kita nak tengok berapa percentage good put. X1 Speed. X1 speed, okay. X2 pause time. Okay.
So boleh je X1 pause time, X2 speed. So tak kisah, mana-mana boleh. Tapi saya buat excuse me, ikut the table. X1 saya ambil speed, X2 saya ambil dia punya pause time. Okay. So ini adalah data dia. So kalau awak nak kira X1 kuasa 2, X2 kuasa 2, X3 kuasa 2, guna calculator boleh tapi parok. So kita nak buat this data guna Excel. So awak copy data ni atau type in this data dekat dalam Microsoft Excel. Then kita nak kira dia punya regression equation. Okay. So copy dulu data, open up your Excel and copy data. Saya bagi 5 minit sampai 9-5 minit untuk awak key in the data in Excel. Got Excel, copy.